Okay, guys. So now let's go into the cucumber scenario. So in the last class, we discussed about BDD cucumber scenario. So let's take, I want to run this program. So I am navigating to src test Java and runner class file. So I want to execute this one. So there is called tc01 underscore skills dot feature file. Okay, let me run this feature file. So tc01 underscore skills dot feature file. So if I will execute this feature file in the runner class file, I want to specify the feature file path. So let me run this one. If I will execute this program, so tc01 skills dot feature file will be created. Let me see that one. 1 second. Thing is not working. 1 second. Maven update project. One second. Let me close this one. We will see what is the last project I explained. Which project? ప్రాజెక్ట్ 21 సార్ అదే ప్రాజెక్ట్ 21 అనేది ఇక్కడ కనపడట్లేదు, అదే చూస్తున్నాను. ఇదే ఇదేనా? అదే సార్. ప్రీవియస్ కూడా మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి మనకు పంపించారు వాట్సాప్ లో. ఓకే, let me import that one. I'm downloading project 21. Let me extract this one. So ఈ ప్రాజెక్ట్ 21 ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ షేర్ చేశాను. I'm unzipping this folder, project folder. So ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లో ప్రాజెక్ట్ 21 అని. So this is our Maven project. What I am doing is I'm going to rename this project. Okay, open with notepad. So pom.xml లో ప్రాజెక్ట్ 21 బదులు నేను 23 అని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ప్రాజెక్ట్ 21 బదులు 23. గ్రూప్ ఐడి, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి, ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఈ 3 ప్లేసెస్ మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్. సో గ్రూప్ ఐడి, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో pom.xml లో ఈ చేంజ్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఐఎమ్ రీనేమింగ్ టు ప్రాజెక్ట్ 23. సో ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఏ నేమ్ అయితే ఉందో pom.xml లో కూడా మనకి సేమ్ నేమ్ ఉండాలి. సో దట్స్ వై ఐ అప్డేటెడ్ pom.xml అన్నమాట. సో pom.xml లో కూడా గ్రూప్ ఐడి ప్రాజెక్ట్ 23, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ఈ 3 చేంజెస్ చేశాను. సో ప్రాజెక్ట్ రూట్ ఫోల్డర్ ప్రాజెక్ట్ 23 ఉంది కాబట్టి సో pom.xml కూడా నేను అప్డేట్ చేసుకున్నాను. సో నౌ లెట్ మీ ఇంపోర్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఫైల్ ఇంపోర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ Maven ప్రాజెక్ట్స్. Maven లోకి వెళ్ళి existing Maven projects, next, and let me browse my project 23 folder. So then browse just now and click on next and finish. So this is the project 23 project got imported. So let's go to this one. So in the last class we have discussed about tc01 skills dot feature file. So this is the one. So let me run this runner class file. Going to src test Java runner class file. So this is the one I want to run this one. So I think Maven dependencies are ready or not. Let me check it. Okay, it's ready. Cucumber runner class file. The hierarchy is incorrect. 1 second. Update my Maven project. Maven update project. So మీకు ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎర్రర్స్ వస్తే Maven update project చేయండి. Why it is showing so many errors? 1 second, guys. Maven dependencies are there.
So 1 second, guys. Some errors are showing to me. I don't know what's happened in my. Under SRC test Java runner package, Cucumber runner class file. Okay, got it. So here we are able to see Maven dependencies. So now project folder lo I am having only Maven dependencies, but I don't have JRE library. I don't have JRE library. So what I am doing is I'm right clicking on this project folder, go to build path and click on configure build path. Okay. And let me add libraries, JRE system library. So this is not appended. So just click on edit and select Java 1.8 and click on finish, apply and close. So in order to run your project along with Maven dependencies, we also require JRE system library. So without JRE system library, without Maven dependencies, we cannot execute our program. So just now I added JRE system library like that. So just project folder మీద right click cheyali, build path, configure build path, go to libraries tab and select JRE and click on edit and select 1.8, finish, apply and close. So that JRE supporting libraries also it will be added here. So that is the point I want to tell. 1 second, guys. Okay. So now let me come back to the first point. So I'm coming back to the SRC test resources, the features folder, TC01 skills.feature file. So now I'm opening my SRC test Java, my runner class file. So let me run my runner class file. So if I will execute TC01 underscore skills.feature file. So my skills.feature file will be executed. So let me run this runner class file. So my program is getting executed and what record got created just now? Java 121 record got created. Java 121. See, this is the record had been created. So this is the steps we have automated. So today's topic is we are going to discuss about scenario outline. So let me show you scenario outline. Okay. So what I am doing is I'm copying the same feature file, taking copy, and in the features folder, I'm pasting. So TC01 underscore skills2.feature file is getting created. So this is what created. So now let me close this TC01 skills2.feature file. So now I am going to tell you the concept of scenario outline. So what is scenario outline means? So here you need to write scenario outline like this. Scenario space outline. And I'm going to write one more new section as example section. Examples. Okay. So here my values. So if I'm so here Java 121 description. So here I'm going to create a parameters. So let's create a parameters. I'm removing double quotations. I'm keeping these symbols. And let me give the parameter name as skill name here. And here also I'm removing double quotation. And remove this double quotation and give the parameter name as skill description. So this is the only change I did so far.
So scenario outline and parameter names I had given. And in the example section, what I am doing is, so whatever parameter names I had created, let me give it here, skill name and skill description. Exact parameter names I'm giving here by using pipeline symbols. So here I am giving Java 5 and pipeline symbol and Java 5 description. And I want to give one more record, Java 6 and Java 6 description. And one more record, Java 7, Java 7 description. Okay, let me run my program and I'm saving my program. Okay, so if I will execute this program, all these steps will be executed when skill name is Java 5 and Java 5 description. Again, second time, all these steps will be executed when Java 6 and Java 6 description values are replaced. Again, all these steps will be executed third time when it is Java 7 and Java 7 description. In scenario, the steps will be executed only one time with predefined input values. Okay, scenario lo మనం ఇచ్చిన predefined input values తో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో సినారియోలో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అండ్ పర్టికులర్ రికార్డ్ మాత్రమే క్రియేట్ అయింది, స్పెసిఫైడ్ రికార్డ్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ సినారియో అవుట్లైన్ we can create multiple records at a time. Okay, and I am not changing anything in the coding. So step definition.java class file lo, in step definition.java class file, I am not doing any changes, just I am doing changes in the feature file itself. So ఈ feature file లో నేను scenario outline రాశాను, example section రాశాను and parameter names ఇచ్చాను. That's it. Remaining changes I am not doing anywhere. So let me go back to my runner class file. So which of the feature file I want to execute? tc01 underscore skills2. So let me give the feature file name tc01 underscore skills2 dot feature file. So let me run my program now, runner class file. So this skills2 dot feature file will be executed 3 times. Java, so 3 records will be created in the system. Okay, let me run this program. So the program, all set of driver commands are executing when Java 5 and Java 5 description, and again all steps are executing when it is for Java 6 and Java 6 description. Okay, again third iteration when it is for Java 7 and Java 7 description. So all the 3 iterations got completed successfully. Let's go to the Eclipse part. See, all the 3 scenarios got executed successfully here, and passes 3 it is showing. So all these 3 records got created successfully. Guys, everyone understood what is meant by scenario outline? Okay, so let me do one more example. Okay, so tc01 nationality dot feature file I am taking. So let me take copy and let's paste it. So tc01 nationality dot feature file. Okay, so here if this program is executed, I can able to create only one record. Okay, Indian 149 record will be created. Okay, but I want to create multiple records. Let me write scenario outline and let me give example section. And let's remove the values, double quotations, and give the parameter name Indian. So nationality text. Okay, so let me give the parameter name. So this is the nationality text I'm giving here, and within the pipeline symbol, let me give the values Indian 152, Indian 153,
So like this. So previously we already implemented all these steps for nationalities as well. So I'm not doing any changes in the step definition.java class file. Simply I did these changes. So parameter name added and the same parameter name I had given here. Okay. And values I am giving. So if I will execute this program will be executed two times because I had given two set of input data. So now I want to run this nationality2.feature file. So let me go to nationality2. So let me go to my runner class file tc01 nationality2. So give the exact name nationality2.feature file and I'm saving. So this time nationality2.feature file will be executed. All steps will be executed when nationality text is 152. And again, all these steps will be executed when nationality text is 153. So let's run the program. Run as test-ng test. So Indian 149 first iteration got completed. Second iteration, all steps will be executed again freshly for new set of data. Why it's not done? I'll save JLS, sir. Oh, I have not saved. Okay. Okay, let me do one more time. Indian 162, Indian 163, and I'm saving my data. Yes. So let me run as program. Guys, నేను ఎక్కడ ఏ చేంజెస్ చేయలేదు సినారీ అవుట్లైన్ లో. ఓన్లీ ఐ డిడ్ చేంజెస్ ఇన్ మై ఫీచర్ ఫైల్స్. సో జస్ట్ సినారీ అవుట్లైన్ రాశాను, పారామీటర్ నేమ్స్ రాశాను, ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్. సో 2 times got executed successfully. So like that we can add parameters and we can run the program like that. సో ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు గైస్, వాట్ ఈస్ సినారియో అండ్ వాట్ ఈస్ సినారియో అవుట్లైన్. మనం ఏం చెప్దాం వాట్ ఈస్ సినారియో అంటే? గైస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఏం చెప్దాం వాట్ ఈస్ సినారియో అంటే? ఎవరు? Adding only one feature. Yeah, scenario means Like steps will be executed. Steps will be executed only once with One time. predefined input values. Steps will be executed only once with predefined input values. We can call it as a scenario. And it's coming to scenario outline. Steps will be executed multiple times as defined in the example section. So మన example section లో ఎంత టెస్ట్ డేటా ఇచ్చామో those many times the program will be executed. So coming to scenario outline means steps will be executed multiple times for different sets of input data defined in the example section. Okay guys, everyone is clear? Must and so BDD Cucumber framework లో must and should గా అడిగే క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. Scenario means it will be executed only once with predefined input values, whereas scenario outline it will be executed multiple times for different sets of input data defined in the example section. That's it. Hope everyone is clear about scenario outline. Can I go for the next topic, guys? Yes. Okay, right, very good. So let's go to the next topic. I'm taking copy and I'm going to paste it. tc01 skills3.feature file. Okay, the next concept is, okay, one second. The next concept is data tables without header. The next concept is data table without header, guys.
So this is the concept I'm going to tell. So this first class the first topic we completed scenario, and second topic we completed scenario outline. Just now we completed, and the third topic in BDD Cucumber is data table with header. Okay, let me do these things. So in data table without header, and the next topic is data table with headers. So now I am going to explain about data table without header. So in data table without header, what are the changes I am going to do in the feature file? Let's understand this thing. So scenario outline I already discussed, so I'm removing this part. And example section also I'm removing. Okay. So now in scenario outline, in the data table without headers. Okay. So now, so what is the changes I'm going to do is, so I'm removing line number 9 and 10. Line number 9 and 10 I'm removing. So simply I'm writing only one step: create skills record. Create skills record. Skills records. So here I'm mentioning skills records as Indian 51 and Indian 51 description. Previously my input data defined in the example section, and this time I'm mentioning within the step itself. Okay, step lo name mention chestunnan. Indian 52 and Indian 52 description. Okay, one second. So instead of Indian, let's do Java 51. Java 51 skill name I want to create Java 51 and Java 51 description, Java 52 and Java 52 description. So this is the record I want to create. And here also, okay, I'm doing one more change. Create login into application. Login. Enter login details. I'm writing a step as enter login details. And I'm going to write input data immediately for the next step. Okay, one second, guys. Oh. So no need to mention the values within the double quotation. Let me remove it. So the value is admin. And password is admin123. And here also no need to mention. Only in scenario outline only we can mention like that. Okay, one second. So simply what I am doing is, previously in scenario outline, in the step itself, I had given my input details, but in data table without headers. Okay, in data table without headers in this topic. Okay, data table without headers means in this topic, what I am doing is just I am writing a step and immediately I am specifying my input data. And I'm creating a step and immediately I'm mentioning all my input data. So this concept we can call it as a data table without headers. Okay. So now I want to automate this functionality by using data tables without headers. So now TC01 skills3.feature file contains this set of input data. So now let me go to my runner class file and let me give the feature file step. So TC01 skills3.feature file.
Okay, so let me save it. So if I will run this program, these steps already generated, only this step is not generated and this step is method was not generated. So let me run my runner class file. Okay, run as test-ng test. So go to you. So its application is launching. So login part. One second, please. Something is going wrong. Something is wrong. One second. So which feature file it is executing? tc01 underscore skills3 dot feature file. Okay, let me. Oh, I have not saved my runner class file. Okay, let me save it. So now I'm saving my runner class file. So this time let me run my runner class file. So tc01 skills3 dot feature file. So it's launching, but enter login data. So this particular step was not implemented. So manaki user open Chrome browser, open URL, but enter login details, create skills record. These steps was generated in my console. So the system is telling to implement those methods like this. See, enter login details, create skills record. So these steps system is asking. So let me copy these steps. And after this, I'm going back to my step definition.java class file. So step definition.java class file ki veltunanu. So let me add these steps here. So manaki enter login details ani ee step generate ayindi. So let me delete automatic code. And let me delete automatic code for create skills record also. So ippudu manam we have to write the content part. Okay. So the feature file. So this entire data, ee particular enter login details data, it was there in my step definition.java class file. So ఈ డేటా టేబుల్లో ఇక్కడ లోడ్ అయ్యి ఉంది. సో డేటా టేబుల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అయ్యి ఉంది. అంటే skills3 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ సంబంధించిన ఈ డేటా మొత్తం డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో లోడ్ అయ్యి ఉంది. సో ఇక్కడ లోడ్ అయ్యి ఉంది. సో నౌ లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై లాగిన్ పార్ట్. సో లాగిన్ పార్ట్ చెక్ చేద్దాం. సో దీ సెట్ ఆఫ్ కమాండ్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హియర్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్, బట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వాల్యూస్ ఈ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఎలా తెచ్చుకోవాలో చూద్దాం. String username is equal to data table dot cell of 0,0 data table dot password 0,1. So 0,1 అంటేనేమో 0,0 అంటే ఇది 0,1 అంటే ఇది. సో దిస్ ఎంటైర్ డేటా ఇట్ వాస్ దేర్. ఓకే, ఎక్కడుంది అంటే ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్. సో డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ హోల్డింగ్ ఆల్ ద డేటా. సో పర్టికులర్ స్టమ్ ఈ స్టెప్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం ఈ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది. సో డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0,0 మీన్స్ అడ్మిన్ వాల్యూ. అడ్మిన్ అనే వాల్యూ వస్తుంది. admin 1 to 0,1 అంటే admin 1 2 3. So ఈ value it is stored into my this one. So now next I am using like this. So ఇది ఒక చేంజ్ మనం చేసాం. సో ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ కి ఓన్లీ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా ఉంటే we will write syntax like this. Okay, సో ఫీచర్ ఫైల్లో ఒక్క one set of row గనుక ఉంటే we will write the syntax part like this. But ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ కి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటే we will write syntax part differently. సింటాక్స్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ గా రాస్తాము. సో ఎలా రాస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. సో క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ అన్నాము. సో దిస్ మెథడ్ వాజ్ ఆటోమేటెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్. సో దిస్ పర్టికులర్ స్టెప్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ గైస్. సో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు స్టెప్ ఎలా రాస్తామో ఒకసారి మనం చూద్దాం. 1 second. So this particular step contains multiple record skills. So multiple records ఉన్నప్పుడు this complete syntax part we will write like this. Okay.
సో ఈ మెథడ్ లో మొత్తం ఈ కోడ్ మొత్తం ఆటోమేటిక్ పెట్టాను. సో ఈ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ హూ ఇస్ హోల్డింగ్ ఆల్ దిస్ డేటా. సో ఈ డేటా మొత్తము ఈ డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే డేటా టేబుల్ డాట్ సెల్స్ ఆఫ్ అని రాసి లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని ఇట్లా రాస్తాము. ఇక్కడ స్కిల్స్ డేటా అని రాశాను. ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చి నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో బికాజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్కిల్స్ డేటా కాబట్టి ఇక్కడ నేను స్కిల్స్ డేటా అని రాశాను. సో మీరు ఇక్కడ ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ లిస్ట్ మీద ఎర్రర్ వస్తుంది. జస్ట్ కీప్ ద మౌస్ ఓవర్. ఇంపోర్ట్ లిస్ట్ అంటుంది. లెట్ మీ ఇంపోర్ట్ లిస్ట్. రైట్ గైస్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ లూప్, బికాస్ ఫర్ లూప్ ఎందుకు రాస్తున్నామంటే దిస్ పర్టికులర్ స్టెప్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్. సో స్కిల్ నేమ్, సో వెన్ I is equal to 0 అండ్ స్కిల్స్ డేటా డాట్ సైజ్ ఆఫ్, స్కిల్స్ డేటా డాట్ సైజ్ ఆఫ్ అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 1 2. సో లెట్ మీ క్రియేట్ 3 రికార్డ్స్. So my feature file contains three records now. So skills dot size of ante endante, so skills dot size means it contains 3 records. So when I is equal to 0 less than 3, condition true kabatti ikkada skills data dot get of I dot 0 anna ante 0 comma 0. So first 0 comma 0 యొక్క వాల్యూ, సో 0 comma 0 అంటే ఇది, ఈ వాల్యూ మనకి ఇందులోకి వచ్చేసింది. అండ్ I వాల్యూ 0 కాబట్టి 0 comma 1. సో డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్ 0 comma 0 అండ్ 0 comma 1. సో 0 comma 0 మీన్స్ దిస్ వన్ అండ్ 0 comma 1 మీన్స్ దిస్ వన్. సో దిస్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అంటే డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్ when I is equal to 0 I retrieved these input values. Okay. And during the second iteration kalla vachesariki I plus plus I value will be increased by 1. So last I value is 0. So 1 అయింది. I value automatic 1 అయింది second iteration అప్పుడు. 1 less than 3 condition true or false. So 1 less than 3 అంటే condition true. So 1 comma 0 second iteration అప్పుడు 1 comma 0 and 1 comma 1. So 1 comma 0 and 1 comma 1. So 1 comma 0 అంటే this is the 1. 1 comma 1 ante this is the 1. So like that I am retrieving my input data. And third time I plus plus I value will be increased by 1. So 2 less than 3. So condition is true and 2 comma 0 and 2 comma 1. So 2 comma 0 2 comma 1 ante this one. 2 comma 0 means this one and 2 comma 1 means this one. So these values are coming into, so 2 comma 0 value it's coming and 2 comma 1 value is coming. So next 2 value will be increased by 3. So 3 less than 3 condition will be failed. So like that my input data is fetched 3 times guys. So 3 times ఆ విధంగా retrieve చేయబడింది. So let me write set of driver commands now. Okay. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ set of driver commands రాయబోతున్నాను. So let me go to my set of driver commands. So step definition dot java class file loki velli, so one second, go to skill space. Where is that skill space record? So go to skill space. So all these commands I'm copying and pasting and create skills record. So these 3 lines and I'm pasting it here. Ante because all these commands, admin qualification, skills, add button and skill name, skill description and save button, all these 6 commands are executed. All these 7 commands are executed when it is 0 comma 0. Okay. And again all these 7 commands got executed when it is 1 comma 0 and 1 comma 1. And again all these 7 commands got executed when it is 2 comma 0 and 2 comma 1. So like that 3 iterations completed. When 3 less than 3 ante third time the iteration got completed and execution completed like that. So if I'm saving my program, so ippudu nenu elli ee runner class file run cheste these 3 records will be created. So this particular step will be executed 3 times because this particular step will be executed 3 times. So ee step execute ayetappudu, so it will navigate to admin qualification, skills, add button, skill name, skill description and save button will be clicked.